Learn Gujarati through funny everyday reasons, English 2. કારણ કે Sentences. Welcome to Bika's land. Hey, you are about to learn Gujarati through excuses, explanations, and extremely relatable life drama. Today, your secret superpower is the word કારણ કે because. In this chapter, every sentence has a reason. And honestly, that makes it sound smart. You are not just staying home, going out, waiting, studying, or calling. You are doing it for a reason. Let's begin with the mighty Gujarati connector. કારણ કે It means because and it turns simple speech into meaningful speech. So instead of sounding like a robot, I stay home. I am sick. You can sound natural. હું ઘરે રહું છું કારણ કે હું બીમાર છું. Much better. Much more dramatic. Much more human. Sick day, blanket, no regrets. Let's start with the coziest sentence of the day. Imagine tea, a blanket, and absolutely no intention of leaving the house. English. I stay at home because I am sick. Gujarati. હું ઘરે રહું છું કારણ કે હું બીમાર છું. Key parts. ઘરે Means at home. બીમાર Means sick, and રહું છું. means I stay or I am staying. Funny image. Your pillow holds a meeting and announces important update. હું ઘરે રહું છું કારણ કે હું બીમાર છું. Single quote. Try it again slowly. હું ઘરે રહું છું કારણ કે હું બીમાર છું. Mini variation. Today I stay at home because I am sick. આજે હું ઘરે રહું છું કારણ કે હું બીમાર છું. The appointment escape. Now let's leave the house for a very adult reason. Not for fun, not for snacks, for an appointment. English. I am going because I have an appointment. Gujarati. હું જઈ રહ્યો છું કારણ કે મારી મુલાકાત નક્કી છે. Key parts. જઈ રહ્યો છું Means I am going. મુલાકાત Means appointment or meeting, and નક્કી છે. means is fixed or scheduled. Imagine your cat sitting on your shoes, but you whisper with great seriousness. હું જઈ રહ્યો છું કારણ કે મારી મુલાકાત નક્કી છે. Say it once more. હું જઈ રહ્યો છું કારણ કે મારી મુલાકાત નક્કી છે. Bus stop philosophy. Time for a universal human experience, waiting for transport and pretending to be calm. You and I both know the bus is testing your character. English. We wait because the bus is late. Gujarati. અમે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ કારણ કે બસ મોડે છે. Key parts. અમે Means we. રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. Means are waiting. બસ Means bus, and મોડે છે. means is late. Funny image. The bus arrives wearing sunglasses like a celebrity, while everyone mutters. અમે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ કારણ કે બસ મોડે છે. Repeat it with patient dignity. અમે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ કારણ કે બસ મોડે છે. Exam panic energy. Now let's visit the land of books, stress, and last-minute wisdom. Somebody is studying, and yes, there is a reason. English. He is studying because he has an exam tomorrow. Gujarati. તે ભણે છે કારણ કે તેની કાલે પરીક્ષા છે. Key parts. ભણે છે Means is studying or studies. કાલે Means tomorrow, and પરીક્ષા means exam. Imagine his football suddenly turns into a textbook. Tragic. Educational. He sighs. તે ભણે છે કારણ કે તેની કાલે પરીક્ષા છે. Repeat after me. તે ભણે છે કારણ કે તેની કાલે પરીક્ષા છે. Phone call of curiosity. Last one, and this one is incredibly useful. You call, not to sing, not to gossip, but because you have a question. English. I am calling because I have a question. Gujarati. હું ફોન કરું છું કારણ કે મને એક પ્રશ્ન છે. Key parts. ફોન કરું છું Means I am calling, and પ્રશ્ન means question. Imagine a very polite cat calling customer service and saying, હું ફોન કરું છું કારણ કે મને એક પ્રશ્ન છે.
Honestly, I would answer that call. Your turn. હું ફોન કરું છું કારણ કે મને એક પ્રશ્ન છે. Quick dialogue drill. Let's make the sentences feel alive. Listen like it is a tiny comedy show in Gujarati. A. Why aren't you coming? B. હું ઘરે રહું છું કારણ કે હું બીમાર છું. A. Why are you leaving? B. હું જઈ રહ્યો છું કારણ કે મારી મુલાકાત નક્કી છે. A. Why are we still here? B. અમે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ કારણ કે બસ મોડે છે. A. Why is he busy? B. તે ભણે છે કારણ કે તેની કાલે પરીક્ષા છે. A. Why are you calling? B. હું ફોન કરું છું કારણ કે મને એક પ્રશ્ન છે. Mini quiz time. You are doing great. Now let's test your memory before your brain tries to catch the late bus too. How do you say, I stay at home because I am sick? Answer. હું ઘરે રહું છું કારણ કે હું બીમાર છું. How do you say, I am going because I have an appointment? Answer. હું જઈ રહ્યો છું કારણ કે મારી મુલાકાત નક્કી છે. How do you say, we wait because the bus is late? Answer. અમે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ કારણ કે બસ મોડે છે. How do you say, he is studying because he has an exam tomorrow? Answer. તે ભણે છે કારણ કે તેની કાલે પરીક્ષા છે. How do you say, I am calling because I have a question? Answer. હું ફોન કરું છું કારણ કે મને એક પ્રશ્ન છે. Friendly conclusion. You made it, and you now have 5 useful Gujarati sentences powered by one powerful connector. Nicely done. Today you practiced how to explain actions with કારણ કે. because. You learned હું ઘરે રહું છું કારણ કે હું બીમાર છું. હું જઈ રહ્યો છું કારણ કે મારી મુલાકાત નક્કી છે. અમે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ કારણ કે બસ મોડે છે. તે ભણે છે કારણ કે તેની કાલે પરીક્ષા છે. and. હું ફોન કરું છું કારણ કે મને એક પ્રશ્ન છે. Thank you for learning with me. Keep practicing out loud, repeat the phrases tomorrow, and let your Gujarati grow one reason at a time.